Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris. W poprzednim odcinku odprawiliśmy tutaj ducha Charlesa. Udał się na spoczynek, mam przynajmniej taką nadzieję, że nic go tam tak naprawdę nie zżarło, tylko naprawdę sobie poszedł tam, gdzie chciał, teoretycznie do nieba. A my musimy odprowadzić jego żonkę. No, chodź, paniusiu. My Charles, where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands, his calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. No patrzcie, świat, w którym rzeczywiście istnieją duchy, a oni tak nie wiedzą, skąd one się biorą, ani gdzie idą. Kurde, nie można było któregoś zapytać? Zamiast od razu ciachu prachu i do, chciałem powiedzieć piachu, no ale kurde, ducha do piachu. Ciachu prachu i w nicość. No tak, to przeważnie jest tak, że najpierw zabij, potem zadawaj pytania. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Nóż pod ręką wdowy? Oj, niedobrze. Good night, my dear. You should get some sleep. You'll need it. Mam nadzieję, że ona się tam gdzieś nie zaciupie z rozpaczy. Dobra, gdzie ta szkoła? Oh, hello. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I have lost track of time with the dullness of the days. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort.
but I'm afraid I would be lying. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Chyba za mną nie przepadają, tylko nie wiem dlaczego, bo mam czerwoną kurtkę, czy o co chodzi? Ten co mówi, żeby go zostawić w spokoju? Co tu jeszcze by było? Coś widać gdzieś po drodze? Pusto wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? To gdzieś jest wyżej. Nic nie widać. Tutaj domek spotkań. To co za jeden? Hello? Yes? Dobra. Pogadajmy więcej. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. Do you have bad dreams, Mr. Bachelor? You don't want to hear about those. Nie no, nalegamy. Dawaj facet. Wyciągaj co tam Try masz. me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. No to dosyć ciekawe. What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. We, madam, have prayed for salvation, and you are not it. No tak, to jednak czerwona kurtka. Zdecydowanie czerwona Farewell, kurtka. Mr. Bachelor. Kurde, trzeba było And założyć you may żółtą. wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Nie. Nie, to nie. Zastanawiam się, czy to, co im się przytrafia, te koszmary, to przypadkiem nie są rzeczy, które naprawdę miały tutaj miejsce. Być może w tym domu spotkań spalono jakieś kobiety albo coś w tym stylu i jedna z nich się teraz mści. Techniki pogromców. Jako pogromcy nie jesteśmy duchowymi przewodnikami ani inkwizytorami. Jesteśmy łowcami duchów do wynajęcia, wyspecjalizowanymi i wyczulonymi przemieśćnikami, którzy ciężko trenują, aby chronić żywych poprzez nasze rytuały i wiedzę o duchach i widmach. Nie jesteśmy sektą. Nie mamy wśród nas hierarchii ani ustalonego dogmatu. Najbardziej oczywistym powodem, dla którego pogromca staje się pogromcą, jest chęć ochrony żywych przed umarłymi, bez względu na powód. Jesteśmy wydajni, elastyczni i wszechstronni. I pewnie jeszcze tani. Nasza społeczność jest nieliczna i koczownicza w naturze. Podobnie jak nasi poprzednicy, wędrujemy po świecie w poszukiwaniu żywych ofiar zmarłych, pozbywając się przypadków nawiedzenia za pomocą zaufanych technik wypróbowanych i doskonalonych przez pokolenia mistrzów i uczniów, wyzwolenia lub wygnania ducha, rzadko kiedy wyroku na żywych. W przeciwieństwie do słabych czarowników, nie tracimy czasu na tworzenie zaklętych broni z kolbą i lufą, z wygrawowanymi runami i innymi symbolami mocy, aby polować na widma. To chciałby polegać na jednej broni, zamiast tego mamy nasz prol wygnania, przygotowany zgodnie z receptorami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, czyniący każdą broń palną zdolną do strzelania do nadprzyrodzonych celów i niszczenia ich bez względu na amunicję. Wydajnie, elastycznie, wszechstronnie. Nasza wiedza z zakresu alchemii i botaniki pomaga nam wybierać minerały i rośliny, których właściwości będą wspierać naszą pracę. Nie tracimy czasu w bibliotekach czy salach lekcyjnych. Nie marnujemy czasu na rysowanie, rzeźbienie lub grawerowanie skomplikowanych kręgów mocy,
ponieważ to, co zyskujemy dzięki mocy lub niuansom, tracimy dwukrotnie lub więcej w czasie, ryzykując narażenie siebie i innych na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Zamiast tego sprytny pogromca nosi odpowiednie temple, drewniane lub medalowe, którymi oznacza drzwi, ściany lub kamień z symbolem niezbędnym do odpowiedniego rytuału. Nosimy również pierścień na palcach z tymi symbolami, więc zawsze mamy pod ręką szereg potężnych run. Wydajnie, elastycznie, wszechstronnie. W ten sposób zwyciężamy, w ten sposób walczymy, w ten sposób odsyłamy żywe trupy tam, gdzie ich miejsce. Śmierć dla umarłych autorstwa Baltazara H. Freinhofera. Znaczy H. Freinhofera. O, jakoś tak. No dobra. Prawie jak Wiedźmini. No, odpocznij. No, weź się ustaw. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. No i co tutaj teraz? Marl nie ma nic wspólnego z żywymi, no w sumie mają. Kurde, on dalej kochał żonę i tak dalej, no. No ale jako pogromcy doprowadzamy sprawy do zakończenia, no. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. No, tu niebezpieczne odpowiedzi, a potem zabiłabym cię jeszcze raz. Zrobiłabym dla ciebie wszystko. Nie, kurde. Jest taka delikatna ironia, że żadna z tych odpowiedzi tak naprawdę nie jest właściwa. A potem zabiłabym cię jeszcze raz. No to w sumie można jako taką ironię potraktować, czy żar. Natomiast zrobiłabym dla ciebie wszystko, to już jest niebezpieczne myślenie. Bardzo niebezpieczne. No dobrze, spróbujmy to pierwsze. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther.
Ciekawe, co jej się śniło. She took her firebane. She says I'm the reckless one. No dobrze, zadanie zakończone, lądowanie. Ale gdzie ona się podziała? Śmierć dla umarłych. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Nie wygląda to za dobrze. Who's there? Antea? Tędy? Why would you go up there alone? Open. Antea! Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Trochę grzybków nie zaszkodzi. Three blind mice. Aha, dorwają. See how they run. To się źle skończy. Run, 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 red. Three blind mice. See how they run. See how they. Antea? Blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? Are you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself! God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What?
Will you slay the righteous? Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Fajna. Antea! Oj, oj. Betrayer! I believe op. you fail again! There's no need to fight. Your lover will betray you too! We are not your enemy. Kurde, no jest za twarda. Chyba przewidziałem sobie, żeby się przegrać, co? Betrayer! I believe you fail again! We want to help. Jeszcze 3 naraz. No bez jaj. You will suffer like I do! We only wish to speak with you. Oj, niedobrze. Where's Antea? If you laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Kurde, jednym takim zabiła najlepszego Banishera na świecie. Co reszta może jej zrobić? Najlepsi pogromcy zostali Will you come to her wbijani w ciągu aid now paru minut. when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart.
The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. This nightmare, how it spoke, how it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian, this little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Have faith, you say, that you do not know me. Easy said, harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is.
The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again, then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Ci pogromcy niby jakąś tam magię znają, coś tam potrafią, ale jednocześnie to w czarnej dupie siedzą, nie? Jeśli chodzi o wiedzę na temat tego świata. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Pochodzenie pogromców. Egzorcyzm. Ze starogreckiego rdzenia alemon, tułacz, przez łacińskie exulo, ten, który wypędza, po pracurskie bandzian, pogromca, osoba, która wypędza, wydrowiec, który wypędza, pogromca. W starożytnej Grecji istniał kult Metragitres, kult wędrownych kapłanów żebraków. Chodzili z miejsca na miejsce, śpiewając pieśni i bijąc w bębny, aby uspokoić duchy zmarłych, albo je uwolnić, albo wygnać. Robili to na cześć dawno zmarłego trackiego maga Orfeusza, tego, którego miłość do Eurydyki była tak potężna, że podążył za nią przez krainę umarłych, aż do otchłani, wyzwolił ją i prawie sprowadził z powrotem. Wraz z rozwojem świata rozwijała się również wiedza tychże synów i córek Orfeusza, ale niektórzy nie przyjęli nowej mądrości. Nie chcieli się uczyć, zawsze pozostali kapłanami i żebrakami. Poprzez kształty i wzory widziane i zasłyszane od starożytności po czasy współczesne, ci wędrowcy wykorzystują ukryte prawa wszechświata, aby otworzyć bramy i odesłać duchy zmarłych. Aby służyć żywym, pogromcy niszczą umarłych. Ale niewiele wiedzą. Zapomnieli o swoim pochodzeniu. Stracili kontakt z tymi z nas, którzy dostrzegają kolory, odcienie światła i ciemności. Dobro i zło we wszystkim, w żywych i w umarłych. Pogromcy potrafią być pożyteczni, to prawda, ale to tak jak młotek ma swoje zastosowanie, gdy trzeba wbić gwóźdź. Ale młotka nie obchodzi ani deska, ani gwóźdź. Nie rozumie, że jest wykonany z tego samego drewna i żelaza. Pogromcy nic nie wiedzą o szwie, bo pogromcy nie są i być może nigdy nie będą częścią naszego społeczeństwa. Nie stoją na granicy między światem kobiet i mężczyzn a wieczną ciemnością. Nie służą umarłym, albo żywi, aby żywi mogli żyć. Nic nie wiedzą, bo nie są wiedźmami. Są dziećmi Orfeusza i nie oglądają się za siebie. Z listów do Tiano, autorstwa matki Shipton. No to mniej więcej tak, to co wcześniej mówiłem, nie? Że coś tam potrafią, ale tak naprawdę wiedzy to nie za bardzo nie posiadają. W sumie chyba nic nigdy ich nie obchodziło, ani duchy, ani tak naprawdę po co to robią. Pogromco, jeśli to czytasz, oznacza to, że 1. Masz wystarczająco oleju w głowie, żeby umieć czytać. 2. Nie oparłeś się przeszukiwaniu rzeczy, które zostawiłam. 3. Możesz wziąć wszystko, co uznasz za przydatne, ponieważ moja mistrzyni chce, żebyś żył. Już niedługo się spotkamy, do tego czasu bądź zdrów. Poszukiwaczka. Oko. Gdzieś jeszcze?
Cóż to takiego? Nie Where wiadomo. am I? O, w mordę. Trochę do przejścia będzie, jakby nie patrzeć. Ale tułaczką, kapłanem, tym no, żebrakiem zajmiemy się w kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.